السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد. Firstly, I would like to thank the organizers for giving me a wonderful opportunity to present in the Great Historia conference conducted by WIRAS. My topic is misrepresenting Muslims, a step towards the destruction of secular India. So throughout history, freedom fighters have been glorified, have been sung as heroes for fighting for their nation. But the history do not distinguish between people of different religions or caste or anything like that. No. But today we see a trend. We see a trend in the different communities or different communal and extremist outfits trying to vilify the great historic fighters for our nations. So the greatest victims of these acts are becoming the Muslim freedom fighters. So these attempts to misrepresent Muslims are not a trend today, but these have actually been started by the British. So in this paper, I would like to examine two of the greatest misrepresented Muslim rulers in our history, that is Tipu Sultan and Aurangzeb. So what are the accusations that are made against him, and does these accusations hold any truth? So when we look at the case of Aurangzeb, he is shown as a bigot, a religious bigot, and a tyrant who made thousands of Hindus and people of other religions to convert to Islam. So when we look towards his attitude towards Hindus and Sikhs in general, he was not prejudiced or discriminatory. Dozens of Hindus worked in his royal court, more than that of Akbar. So with Hindus and Sikhs occupying the position in his government and military, clearly it shows that Aurangzeb was not simply a religious bigot, but he also acknowledged the contributions of people of other religion. And there are also claims that he destroyed many of the Hindu temples and religious places of other religions. So is this true? So when we look towards that, the preservation of temple with Islamic religious justification is a long-running tradition in India. This is not a first-time thing, because Aurangzeb himself said that according to the Sharia and the Exalted Creed, it has been established that ancient temples should not be torn down. So in history we can see that there are claims that he destroyed temples. So his earlier quoting does not say that he did not destroy any single temple, but actually he did destroy some temples. So what was the reason behind him destroying these temples? So when we look to what role did religious places like temples play in history, or even today, we can see that the places like temples and mosques are not just places of worship, but also sometimes they play major roles regarding the field of politics, education and such. So similarly, during that time, the temples also played as a place for them to gather or to show their dissent against the ruling emperor, or in this case Aurangzeb. So when he destroyed a temple, or when he was suppressing rebellion, the first thing that he did was he destroyed the temple, because it was not based, and his motive was not a religious motive, rather it was a political motive. He wanted to suppress the rebellion against him. So this fact is proved by the history that shows that Aurangzeb did not have an indiscriminate policy of destroying random temples, but rather when we look at an example during the 1669, we can see that in Banaras, his political rival Shivaji, he used a temple to rally support for his cause. So what Aurangzeb did was he destroyed the temple related to that specific problem. Audrey Truschke, the author of Culture of Encounters, Sanskrit at the Mughal Court, is of the opinion that Aurangzeb is one of the
most misunderstood Mughal emperor because of certain alleged atrocities that later day historians amplified. So, he didn't take any action when his two trusted courtiers, Imran Khan and Rasul Usman, accepted Hinduism, but rather they lived with him until their death. Also, if he demolished 836 temples, he also constructed 423 new ones. History also shows that Aurangzeb was a just emperor who did not like ostentation. And it was Aurangzeb who stopped his father Shah Jahan from cutting the hands of the artisans who was involved in the construction of Taj Mahal, one of the masterpieces in India. So, and yet Aurangzeb is shown in an image of a heartless ruler. Tipu Sultan, the 18th century ruler of Mysore, is also shown in the same light as Aurangzeb. He is shown as a tyrant who killed thousands of Hindus and also forced hundreds to convert to Islam. Colonial historians have projected Tipu Sultan as a religious bigot who was instrumental in killing and converting to Islam thousands of Nayars of Kerala, Catholics of Dakshina Kannada and Kurgis of Kodagu. Tipu battled nearly all his opponents regardless of their faith and religion. And his army consisted of both Hindus and Muslims. In fact, Tipu was radical in more than one sense. He was the first to ban consumption of alcohol in the entire state. He is credited with introducing the missile or rocket technology in war. He was the first to introduce sericulture to the then Mysore state. He was the first to confiscate the property of upper caste, including mutts, and distribute it among the Shudras. He is also credited with sowing the seeds of capitalist development at a time when the country was completely feudal. He thought about constructing a dam across the Kaveri in the present-day location of Krishna Raja Sagar. He completed the task of establishing a biodiversity garden named Lal Bagh. Tolerance of Tipu Sultan can be seen in the way he provided grants to different temples. When the famed Sringeri Mutt temple was being attacked, he sent ferments to protect it. Interestingly, Srirangapatna, a temple town, remained as the capital of Tipu's kingdom until his death. And the historian B.A. Seltor calls him the defender of Hindu Dharma. It is important to be aware of the fact that the accusations against him is made by his opponents and whom he vanquished. In fact, Tipu had an unbridled revulsion against the British and he was willing to ally even with his enemies to fight the British. He even sent letters to Napoleon Bonaparte and Zaman Shah of Afghanistan to form an international alliance to fight the British. In a Guardian article, William Dalrymple says it was British who painted Tipu as a tyrant. He writes, there was no doubt who would be the first to be targeted, a Muslim dictator whose family had usurped power in a military coup. He adds that what worried British was that Tipu was an able fighter who used weapons of the West against their inventors, which at times were superior to the East India Company's old matchlocks. According to him, Richard Wellesley was sent to India by the East India Company with instructions to end Tipu's reign. The end goal was to replace him with a compliant West-backed puppet who would help them serve their needs. In order to make this possible, the first step was to vilify Tipu and paint him as an aggressive, intolerant Muslim king. So the main problem with discussing about the life of historical figures like Tipu and Aurangzeb is that is the manner in which the contemporary political discourses have intruded into their lives. In our zeal to be on the right or left of Indian politics, we have thrust rulers like them
to the scrutiny of secularism, communalism, and nationalism, terms that were non existent in the 18th century India. So, judging the characters of past by the yardsticks and definitions of today is being grossly unfair to them. And another fact to realize is that medieval India is seen as the Muslim period. So this classification was actually brought by the colonial historian John Stuart Mill, who was contemptuous of both Islam and Hinduism, and for him the real history began when the British came to India. So to understand the truth behind the myth of forced mass conversions, let's look at the historical Indian subcontinent, which has the largest Muslim population of the world. So where was the density of Muslim population, or where is the density of Muslim population today centered? It is in Kashmir, Malabar, Bangladesh and Pakistan, the four peripheral regions of the continent. In the heartland of Muslim rule, where the Mughals and other Muslim rulers ruled, were UP, Bihar, Delhi and East Punjab, Muslims never exceeded 15 to 16% of the population. So this myth of forced mass conversions is actually a deliberate falsification of history for political reasons. So much can be written on the sacrifice of Muslims for the freedom of India. But unfortunately, the prevalence of a prejudiced historiography which strives to conceal these truths may ensure that Muslim heroics are always sidelined or even erased from the pages of Indian history. The famous writer Mr. Khushwant Singh once wrote, "Indian freedom is written in Muslim blood, since their participation in freedom struggle was much more in proportion to their small percentage of the population. Muslim rulers lived here, ruled here and died here. They developed India into a unified and civilized country by bringing in abundant knowledge in literature, architecture, judicial and political structure, government body and management structure, which is still used in Indian management strategy." The idea that Muslim rulers wreaked havoc on Indian culture and society deliberately and due to religious bigotry is a notion of the 21st century. Few people seem to realize that the historical basis for such claims is shaky to non-existent. Few openly recognize the threat that such a misreading of the past poses for modern India. So it's our duty to conduct more conferences and intellectual discussions on how the Muslim rulers of India and Muslims in India in generally are being misrepresented in today's history. So I thank the organizers once again for conducting such a wonderful program, highlighting the importance of Muslim participation in the history of Indian freedom struggle. That's all from me. Thank you. Assalamu alaikum. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര നേട്ടത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങളുടെ പങ്ക് 1947 ആഗസ്റ്റ് 14 അർദ്ധരാത്രി ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായി പ്രഖ്യാപിതമായി. തീർത്തും പാശ്ചാത്യൻ ദേശക്കാരുടെ കിരാതവാഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച സമയം, ഇന്ത്യൻ പൗരൻ സന്തോഷവാനായിട്ടുള്ള സമയം. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കുകയും ഇന്ത്യക്കാരെ മുഴുവൻ അടിമകളെപ്പോലെ, അതല്ല അതിനേക്കാൾ ദാരുണമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കൊണ്ടുപോയ അസ്വാതന്ത്ര്യ കാലം നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ അസ്വാതന്ത്ര്യ കാലത്ത്
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പോരാടിയ ഒരുപാട് രക്തസാക്ഷികളെ സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വാസ്തവമാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ പറയുമ്പോഴും നമ്മിൽ പലരും അവരെ അറിയാതെ പോകുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നവർ തെറ്റുകാരാണോ? ഇത്തരം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ അറിയാത്തതിനാൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ നിരീക്ഷണമായി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുക സമര കാലഘട്ടങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി വരച്ച ചരിത്രകാരന്മാരെ അവരെ കുറിച്ചാണ്. ധാരാളം സേനാനികളെ, സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനികളെ ചരിത്രകാരന്മാർ വിട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരെയും ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം ചേരിതിരിവ് കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് നിഷ്കരുണം വെറുപ്പു തന്നെ. ഇവിടെയാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര സമരത്തിൽ വഹിച്ച പങ്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അറിയേണ്ടതും. ഇന്ത്യ എന്നുള്ള മതേതരത്വ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ പര്യായമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണല്ലോ. ഇവിടെ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ മഹാരാജ്യത്തിന് അഭിമാനം തന്നെയായിരുന്നു. ഇതിൽ തന്നെ മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, ദളിതുകൾ പോലത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പങ്കും നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതു തന്നെ. എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ചരിത്രകാരന്മാർ ഇത്തരം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രശംസനീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇകഴ്ത്തിക്കെട്ടാനും ചെറുതാക്കി കാണിക്കാനും വളരെയധികം ഉത്സാഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇത്തരം വികലമായ ചരിത്ര രചനയിലൂടെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് യൂറോപ്യൻ മേധാവിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഈ നാട് മോചിപ്പിക്കാൻ ആദ്യം മുന്നോട്ട് വന്നത് മുസ്ലിം സമുദായമാണെന്ന സത്യം നാം എല്ലാവരും അറിയാതെ പോയത്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു വാസ്തവമാണ്. സഞ്ചാരികളും കച്ചവട സംഘങ്ങളുമായി വന്നവരാണല്ലോ പിന്നീട് ഇന്ത്യയെ ഊറ്റിക്കുടിച്ച അധിനിവേശ ശക്തികൾ. ആദ്യകാലം അവർക്ക് വേണ്ട സഹകരണങ്ങൾ എല്ലാം നൽകി സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന് നിന്നിരുന്നവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്നവരായിരുന്നു ഇത്തരം ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ. പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളുടെ സമാഹാരങ്ങളും ശേഖരിച്ചവ സ്വരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നല്ലോ പാശ്ചാത്യരുടെ തുടക്കകാലത്തെ ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും. എന്നാൽ പിന്നീട് വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യത അവരെ അധികാരമോഹത്തിലേക്ക് വരെ ചെന്നെത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ അധികാരം ലഭിച്ചാൽ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം തങ്ങളുടെ കൈകളിലാകുമെന്നും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എളുപ്പമാകുമെന്നൊക്കെയുള്ള ദുർചിന്തകളാകാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നിദാനം. ആഗോളതലത്തിൽ വളരെ മൂല്യം ലഭിക്കുന്നവയുമായിരുന്നല്ലോ അവർ മോഹിച്ചിരുന്ന ഇത്തരം വിഭവങ്ങളെല്ലാം. അല്ലാതെ മറിച്ച് വർഗീയത പരത്തുക, രാജ്യം കൈക്കലാക്കി പ്രത്യേക മതങ്ങൾക്കതീതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക പോലത്തെ ആശയങ്ങൾ അല്ലായിരുന്നു അവർക്കെന്നും, മറിച്ച് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതെന്നും ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല രൂപത്തിലുള്ള അധിനിവേശക്കാരുടെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ ക്രമേണ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഷയം ഗൗരവമായി മാറാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. തികച്ചും പ്രാദേശിക പ്രശ്നമായതിനാൽ തന്നെ അവിടെ പ്രദേശത്തെ ചെറിയ സംഘങ്ങളും വലിയ സംഘങ്ങളും
ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കടക്കുകയും ആഗതമാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ എല്ലാവരും അധിനിവേശക്കാർക്ക് നേരെ തിരിയാൻ തന്നെ തുടങ്ങി. ഇതിൽ കൂടുതലായും മുസ്ലിം, ദളിത് വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ പേരുകൾ എടുത്തു പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരും മുസ്ലിമീങ്ങളും ക്രൈസ്തവരും തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി മഹത്തുക്കളെ നമുക്കതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെയും ഒരുപാട് ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നേതൃനിലകളിൽ അലങ്കരിക്കുന്നവർ ഭൂരിഭാഗവും മുകൾ തട്ടിലുള്ളവരായിരുന്നു, അതായത് ഉയർന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. എന്നതിനാൽ അവർക്ക് സമരങ്ങൾ പോലോത്തവകൾക്ക് വേണ്ടി സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ന്യൂനപക്ഷക്കാർ ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. മറിച്ച് ഇതെല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നമാണെന്ന ഒറ്റ ചിന്ത മാത്രമായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഹൃത്തടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും നല്ല കൂറ് പുലർത്തുകയും ചെയ്തു ഇത്തരം ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങൾ ഉയർന്ന അധികാര നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉന്നതരുമായിട്ട്. ഇങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയവരായിരുന്നു ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ. ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ, അവരുടെ പഠനങ്ങൾ കൂടുതലായി പുറത്തു വരുന്നില്ല എന്നും അറിയുന്നു. ഈ ഒരു അവസ്ഥക്കിപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാം ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ധാരാളം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇത്തരം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോർമുഖത്ത് വളരെ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെന്നും നിലനിന്നിരുന്നെന്നും അവർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്നും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ് ചരിത്ര പഠന രേഖകളിൽ നിന്നെല്ലാം. പ്രത്യേകമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട, പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങൾ ചെലുത്തിയിരുന്ന പങ്കിനെ കുറിച്ച്. ആധുനിക ഇന്ത്യയിൽ വളരെയേറെ പീഡനങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിന്ന് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള 1947 സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടുതലായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ആട്ടി ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക നിയമ നിർമ്മാണങ്ങൾ ഇന്ന് രാജ്യത്ത് തന്നെ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ദുഃഖവാർത്തയും ഖേദകരം തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് ധീര രക്തസാക്ഷികൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് ആ രക്തസാക്ഷികളെ എല്ലാവരെയും അവർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും അതെല്ലാം പടച്ചുവിട്ട നുണപ്രചാരണങ്ങളാണെന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കുപ്രചാരണങ്ങളും ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാരാജ്യത്ത് തന്നെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ദാരുണമായ അവസ്ഥ നാം എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള വാർത്തകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠന വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ ഒരു പഠനത്തിലൂടെ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുകയാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله الفائزين برضا الله. أما بعد.
today in this pleasant occasion I would like to express my views and thoughts on the topic non-cooperation movement a renunciation. Yes, the most significant event that unfolded in Indian politics in 1919 was the rise of Mahatma Gandhi. Gandhi's emergence on the Indian political scenario inaugurated the third phase of Indian nationalism, during which the country witnessed the launch of a number of nationalist movements under his leadership. His unique political ideologies that basically represented an extension of his spiritual doctrines revolutionized Indian politics and played a major role in awakening the political consciousness of the masses. The national movement launched under Gandhi's aegis gave expression to his celebrated political ideologies like Satyagraha and Ahimsa and saw the country unifying to fight the single cause of independence. The three important movements, the civil disobedience movement, non-cooperation movement, and Quit India movement, were launched and gathered momentum under the leadership of Mahatma Gandhi. The first among these was the non-cooperation movement. Before proceeding to an analysis of Gandhi's role in the non-cooperation movement, it is pertinent to delineate the circumstances that took Gandhi's confidence in the fairness of the British government and transformed him into a non-cooperator. When Gandhi returned to India in the year 1950, he did not directly enter the political scenario, following the advice of his political mentor Gopal Krishna Gokhale. However, in period between 1970 and 18, he rendered leadership to some local disputes and thus rose to prominence. He supported the cause of the oppressed cultivators of Champaran district of Bihar, associated himself with the campaign of the peasants of the Kheda district in Gujarat, and also backed the textile workers of Ahmedabad, who were fighting for their wages, and even volunteered for the recruitment of soldiers to fight on behalf of the English during the First World War. However, the Gandhi's role as a cooperator of the British government did not last long. The Rowlatt Act, followed by the Jallianwala Bagh massacre and the Khilafat issue, embittered Gandhi's feelings toward the British government. Gandhi's stance changed to that of a non-cooperator of the British government and soon after launched the non-cooperation movement. When Gandhi realized that there was no prospect of getting any fair treatment at the hands of British, he planned to withdraw the nation's cooperation from the government and thereby march the administrative setup of the country. In this initiative, he expected to garner the support of the Muslims who were nurturing anti-British sentiments on the Turkey issue. Gandhi's main objective was to procure justice for the Muslims through his method of passive resistance, Satyagraha. In August 1920, a Hartal was organized in the entire country. The formal launch of the non-cooperation movement in the August of 1920 followed the expiry of the notice that was sent to the Viceroy by Gandhi. He returned to the Viceroy all the medals he had received in recognition of his war services from the British government to launch a non-cooperation movement on three issues, which were redressal of the wrongs committed in Punjab that entailed the Jallianwala Bagh massacre and the atrocities related to the marital rows, the Khilafat wrong and accomplishment of Swaraj. In September 1920, a special session of the Congress presided by Lala Lajpat Rai was convened at Calcutta that sought to approve the scheme. Several legislations were passed by the delegates, where the British government was criticized and condemned for its incapability of protecting innocent lives. People of India had no other option but to approve and endorse the non-violent non-cooperation policy inaugurated by Gandhi
till the wrongs were rectified and Swaraj established. Motilal Nehru and Ali Brother supported the resolution, whereas Mrs. Ani Besant, Malaviya and Sri C.R. Das opposed it. They feared that a large-scale mass action against the British government would lead to violence on a wide scale, as occurred during Rowlatt Satyagraha. In December 1920, at the Nagpur Congress, the resolution on non-cooperation was repeated again by the use of peaceful and legitimate means. According to Gandhi, Swaraj meant establishment of self-rule within British Empire with complete freedom to succeed any time. The program and policies of the non-cooperation movement that was adopted at the special session of the Congress in Calcutta and related at the Nagpur session included the policies and programs of the non-cooperation movement throughout the country. He, along with the other loyalists, toured around the country in a bid to gather public support and mobilize the masses in favor of the movement. Following the persuasion of Gandhi to withdraw from state institutions and join national schools, several students left their schools. This period also witnessed the coming into being of numerous national education institutions for the benefit of the students. Noteworthy among them were Jamia Millia University, Aligarh University and National College in Lahore. Sparked off an incident of mob violence in Chowri Chowra in the United Provinces. A few police constables were killed following in an attack of police outpost on February 5, 1922. Disillusioned by this incident, Gandhi called for the suspension of the movement in 1922. This sudden suspension of the movement was not welcomed by the radical section of the Congress, like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. Against the background of widespread dissatisfaction that was generated by Gandhi's decision to withdraw movement, Motilal Nehru and Chittaranjan Das formed a Swaraj Party. The motive of the Swaraj Party was to enter the council and then destroy the constitution forever. Although Gandhi initially opposed the policy of the Swaraj Party, he later gave the congressman the choice to affiliate or not with the British institutions. The Cooperation movement and the role played by the Gandhi took the Indian freedom movement to new heights. It ushered in new political fervor among the people and taught the Indians fearlessness. Under the leadership of Mahatma Gandhi, Swarajya found both patriotic zeal gripped the entire nation. The weapon of passive resistance or satyagraha that Gandhi gave to the nation. The weapon of passive resistance or satyagraha that Gandhi gave to the nation emerged as the greatest asset of the Indians. An important program of the non-cooperation movement was the promotion of khadi. Under the guidance of Gandhi, charkha and Indian handloom products gained back their glory. Many viewers were employed in the contributions of Gandhi to his movement and eventually to Indian nationalism. Indian nationalism was that for every course the entire country bound by his impeccable leadership. Now we can say that the non-cooperation movement is a mass movement, international-wide mass movement in India to create a massive protest and create a nationalism in the minds of the peasants. It is a renunciation towards the British for getting the freedom. So that's all. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودياجير
صلوات ربي وسلامه على نبينا المصطفى المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. سيداتي وساداتي وإخواننا الأفاضل، أتمنى لكم يوم عيد استقلال سعيد مبارك، وأتمنى لكم كمال الصحة والعافية واليمن والبركة، وكل عام وأنتم بخير. إخواننا الأفاضل، هذا يوم يحتفل فيه الهنود بعيد استقلال 75، وهذا يوم ينبثق في أعماقنا ينابيع الفرح والعز والفخار، حيث استقل وطننا من سلاسل وأغلال الاستعمار البريطاني الذي قد حكم على بلدنا فترة وحقبة طويلة من الزمن. ففي هذه الآونة المباركة دعوني أقوم باسترعاء انتباهكم إلى دور المسلمين في استقلال وطننا الهند. سيداتي وساداتي، تعرفون محمد علي جوهر، وهو الذي كان في مقدمة المكافحين المقاومين مثل غاندي وغيره، والذي قد قال: لن أعود إلى أي أرض حتى تدعوا وطننا مستقلا، ولا أحب أن أموت في أرض العبيد، فدعوني أمت في أرضي الأم، وأعطوا لي مساحة 6 أذرع. وكان متحمسا جدا حتى إنه أصبح في مقدمة المقاومين والمكافحين ضد الاستعمار البريطاني. وكذلك تعرفون شوكت علي خان، وهو الذي قد قام بتولي سيادة المنظمة الخلافة، وقام بنشاطات ذات أهمية بالغة في تطريد الاستعمار البريطاني من أرض الهند. وكذلك تعرفون ديبو سلطان، وهو الذي أصبح قدم في أعين الاستعمار البريطاني، وقد قام بكفاح شديد ونضال مبارك حتى خافوه وهابوه هيبة الوحش. إخواننا، وكذلك تعرفون كثيرا من المكافحين والمقاومين الذين قد قاموا بالمقاومة والنضال الشديد ضد الاستعمار البريطاني. ولكن في هذه الأيام التطرف الهندوسي يحاول إلحاق وصمة العار على جبين تيبو سلطان وأمثاله بأنه كان طائفيا، وكان متطرفا، وكان لا يعتبر الهندوس، إنما يعتبر المسلمين. هكذا قراءات جديدة غير واقعية. إنما قلت غير واقعية لأنكم إذا قرأتم تاريخه واقفين وقاعدين في أرض الواقع، إذن يتجلى لكم بكل صراحة بكل وضوح أنه ما كان متطرفا أو ما كان، وكذلك ما كان طائفية. فإن وزيره، هذه حقيقة مهمة منها يتبلور لكم الحق بكل صراحة، إن وزيره كان هندوسيا، وهذا يكفينا من أن لا نتهمه بمثل ما يقول هؤلاء الكذابون الأفاكون. سيداتي وساداتي، وكذلك تعرفون السيد علبي المنفرمي، وعمر القاضي البلنغوتي، وكذلك السيد فضل فوكويا، وكذلك عالي مسليار، وواريا كنيا أحمد الحاج. كلهم كانوا أسودا، وحتى خافه الاستعمار البريطاني خوفا شديدا، وهابوه هيبة الوحش. وقد قاموا بقيادة الأمة المسلمة مع المتكاتفين مع الهندوس في هذه الأراضي، في هذه المناطق المباركة،
ضد الاستعمار البريطاني حتى يستقل وطننا الهند. لكن للأسف الشديد إخواننا الأفاضل أياد سوداء من المؤرخين وكذلك من السياسيين جعلت هؤلاء وقذفت هؤلاء الأشخاص المباركين المكافحين المقاومين المشددين قذفتهم إلى مزبلة التاريخ حتى لا نقدر أن نقرأ تاريخهم بكل اهتمام يستحقونه. يا للأسف أسفا يتركنا في مآب القلق والحنق. إخواننا الأفاضل، فوالذي على أعناقنا في مثل هذه الأيام أن نقوم بتوعية الجيل الناشئ وتعليمهم دور المسلمين في استقلال وطننا الهند، وهذا مما لا بد لنا من أن نقوم به. فإذا دعوني أكتفي بهذا القدر، ولكم الشكر الدائم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين. സമാദരണീയരെ, സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം, സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം, പാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം. പാരതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കയ്പുനീരി കുടിച്ചിരുന്ന ഭാരതാംബ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തീർത്ഥഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് 7.5 പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ നമുക്കൊരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വകയുണ്ട്, ഒപ്പം ദുഃഖങ്ങൾക്കും കുറവൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഇന്ത്യ എത്രയോ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഗാന്ധിജി കണ്ട ഇന്ത്യക്കാൾ, നെഹ്റുജി കണ്ട ഇന്ത്യക്കാൾ, മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി കണ്ട ഇന്ത്യക്കാൾ എത്രയോ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച അഹിംസയുടെ വഴിത്താരയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ, വർഗീയ, വംശീയ, വിഭാഗീയ ചിന്താഗതിയുടെ പേരിൽ ജാതി, മത, വർഗ, വർണ്ണ വൈജാത്യങ്ങളുടെ പേരിൽ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി പലപ്പോഴും നാം മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഹാനായ ഗാന്ധിജിയും പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുജിയും ലാലാ ലജ്പത് റോയിയും മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജോഹറും മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലിയും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ധീരധീരം യത്നിച്ച മഹത്തുക്കളായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ, അവർ എല്ലാം മറന്ന് സർവസ്വവും ത്യജിച്ച് തോളോട് തോളുരുമ്മി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേടിത്തന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നാം കെടാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. നാം അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണമെന്ന്, നാം അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് ആദ്യമായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 1947 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 14 അർദ്ധരാത്രിക്ക് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ കടന്നുപോയ ഒരു നീണ്ട കാലചരിത്രത്തെ നാം സ്മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 4 നൂറ്റാണ്ടോളം വൈദേശികാധിപത്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. 1498 ആദ്യമായി വാസ്കോ ഡ ഗാമ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശം കേവലം സാമ്പത്തിക ലാഭം കൊയ്യുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായും സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും സാംസ്കാരികമായും മതപരമായും എല്ലാ മേഖലയിലും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ, അവരുടെ പദ്ധതികൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ഗൂഢമായ പദ്ധതിയും വാസ്കോ ഡ ഗാമ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പോർച്ചുഗീസുകാർ അവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുഴുവനും സംഭരിച്ചെടുത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഒരു ശേഖരണ കേന്ദ്രമാക്കി, എല്ലാം ഊറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്രോതസ്സാക്കി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ മാറ്റിയപ്പോൾ, നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവർക്കെതിരിൽ ധീരമായ പോരാട്ടങ്ങൾ വഹിച്ച് നേതൃത്വം നൽകിയവരായിരുന്നു മാപ്പിളമാരും അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പണ്ഡിതന്മാരും.
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആദ്യമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വാസ്കോഡഗാമ കടന്നു വന്ന് അവരുടെ പദ്ധതികൾ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ, വൈദേശികാധിനിവേശത്തിനെതിരെ കൃത്യമായൊരു മാനിഫെസ്റ്റോ ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കുന്നത് പൊന്നാനി പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന് മഹാനായ മഖ്ദൂം ഒന്നാമനായിരുന്നു. അവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി ഈജിപ്തിൽ പോയി അൽ അസ്ഹറിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടാനായി വൈദേശിക പഠനത്തിന് പോകുമ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് ലഭിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ജ്ഞാനമായിരുന്നു വിദേശീയരുടെ പദ്ധതികളും അവരുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളും അവരുടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളുമെല്ലാം. അതെല്ലാം കൃത്യമായി കണ്ടറിഞ്ഞ് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു മഹാനായ മഖ്ദൂം ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. തഹ്രീദു അഹ്ലിൽ ഈമാൻ അലാ ജിഹാദി അബ്ദത്തി സുൽബാൻ എന്ന് പറയുന്ന വിപ്ലവാത്മക രചനയിലൂടെ പറങ്കികൾക്കെതിരെ, പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ, പോരാട്ടം നടത്താൻ പ്രാപ്തമാക്കിയിരുന്നു മഹാനായ മഖ്ദൂം. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം വൈദേശിക അധിനിവേശത്തിനെതിരെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ സമൂഹത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിൽ, പര്യാപ്തമാക്കുന്നതിൽ മഹാനായ മഖ്ദൂമുമാരും മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരും കൃത്യമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് സമൂഹം പ്രതീക്ഷിച്ചത് സമരമുഖത്തേക്ക് ചാടിയിറങ്ങി വാൾപ്പയറ്റ് നടത്തുക എന്നതായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ആ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് സമൂഹം പ്രതീക്ഷിച്ചത്. വൈദേശികാധിനിവേശത്തിനെതിരെയുള്ള ആശയ സ്രോതസ്സായിട്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ കൂടുതലായും വർത്തിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സമരമുഖത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോരാടിയ ധാരാളം പണ്ഡിത നേതൃത്വത്തെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 8 പതിറ്റാണ്ടോളം വൈദേശികാധിനിവേശം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചൂടുപിടിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ മഖ്ദൂം രണ്ടാമൻ തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ കൃത്യമായ ആശയ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിലൂടെ സമൂഹത്തിന് വൈദേശികർക്കെതിരെ എങ്ങനെ പോരാടണമെന്ന കൃത്യമായ ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ മഖ്ദൂം രണ്ടാമന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മഖ്ദൂം രണ്ടാമന്റെ ഗ്രന്ഥമായ തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീനെ ഏകദേശം ഒരു പദ്യരൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് മഹാനായ ഖാദി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് രചിച്ച ഫത്ഹുൽ മുബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം. അങ്ങനെ ഫത്ഹുൽ മുബീനിലൂടെയും തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീനിലൂടെയും തഹ്രീദിലൂടെയും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും അപ്രകാരം തന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ച് അതിലൂടെ ആശയങ്ങൾ കൈമാറി സമൂഹത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ, പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ, ഡച്ചുകാർക്കെതിരെ എങ്ങനെ പോരാടണമെന്ന കൃത്യമായ ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ മഹത്തുക്കളായ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് കൃത്യമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഹാനായ ഖാദി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹത്തുക്കളായ സ്വഹാബി താവഴിയിൽ വരുന്ന ഖാദി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വളരെ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലായിരുന്നു, താത്വികമായ ഇടപെടലായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര രംഗത്ത് മഹാനവറുകൾ കാഴ്ചവെച്ചത്. 500-ലധികം പദ്യ ഗദ്യ സമ്മിശ്രങ്ങൾ അവിടുന്ന് സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് ആവേശം പകരാൻ, പോരാളികൾക്ക് എല്ലാവിധമായ ഊർജവും പകരുന്നതിനു വേണ്ടി വളരെയധികം ആശയ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിയവരായിരുന്നു മഹാനായ ഖാദി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള മഹത്തുക്കളായ നേതാക്കൾ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പിൽക്കാലത്തേക്ക് വന്നാൽ മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങൾ, ഉമർ ഖാദി, വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി, ആലി മുസ്ലിയാർ, ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വമായിരുന്ന മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ, മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലി തുടങ്ങുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും നേതൃത്വവും പിൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മഹാനായ ആലി മുസ്ലിയാർ തിരൂരങ്ങാടി പള്ളിക്കകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും അവിടുത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാനായ വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി കൃത്യമായ ധീരമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് മലബാർ നാട്ടിൽ കൃത്യമായ അവബോധം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിന് സമൂഹത്തെ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാപ്പിള ലഹളയുടെ കാലത്ത്, വാഗൺ ട്രാജഡിയുടെ കാലത്ത് അവരൊക്കെ സഹിച്ച യാതനകളും വേദനകളും എത്രത്തോളമാണെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് മറന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മഹാനായ വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെ വെടിയുതിർക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, കൊല്ലുന്നതിനു വേണ്ടി, വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കുന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്തി വെടിയുതിർക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണു കെട്ടിയിരുന്നു, കൈകൾ പിന്നിൽ കെട്ടിയിരുന്നു. അവിടുത്തെ പിറകിൽ നിന്ന് വെടിവെക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്: ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ്,
അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്നിൽ നിന്ന് വെടിവെക്കേണ്ടതില്ല, എനിക്ക് ഭയമില്ല, രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് വെടിവെക്കാം, എന്റെ കണ്ണ് നിങ്ങൾ മൂടിക്കെട്ടേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മുന്നിൽ നിന്ന് വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് ധീരധീരം ഷഹാദത്ത് വരിച്ച മഹാനായ വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകിയ സംഭാവനകൾ നിസ്തുലമാണ്, നിസ്വാർത്ഥമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. മഹാനായ ഉമർ ഖാദി വെളിയങ്കോട് അവിടുത്തെയുടെ മുന്നിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്ന് കപ്പം പിരിക്കാനായി കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്: ഞാൻ, എന്റെ റബ്ബ്, എന്റെ തമ്പുരാൻ എനിക്ക് നൽകിയ ഭൂമി, എന്റെ നാട്, എന്റെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഞാൻ വൈദേശിക ശക്തികളായ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന് നികുതി നൽകണമെന്ന് ചോദിച്ച് അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് കാർക്കിച്ചു തുപ്പി പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി കാരിരുമ്പുകളെ പൂമാല പോലെ സ്വീകരിച്ച മഹാനായ ഉമർ ഖാദി നമ്മുടെ മുന്നിൽ മാതൃകയാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ചരിത്രത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിധിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മയ്ക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി മഹാനായ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജോഹറും മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലിയും. ആ ഉമ്മ മഹദിയായ ബീഗം ആബിദ ആ മക്കളോട് പറഞ്ഞു: മക്കളെ, നിങ്ങൾ മരണപ്പെടുന്നതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമില്ല, നിങ്ങൾ മരണപ്പെടുന്നതിൽ എനിക്ക് വേദനയില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയാണ്, രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ധീര ഷഹാദത്ത് വരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മക്കൾക്ക് ആശ്വാസം പകർന്ന ബീഗം ആബിദ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഏകാധിപതിയായിരുന്ന കിങ് ജോർജിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് മഹാനായ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജോഹർ ബക്കിംഹാം കൊട്ടാരത്തെ കിടിലം പൊളിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: മിസ്റ്റർ ജോർജ്, ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് 6 അടി മണ്ണ് എനിക്ക് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിപ്ലവം രചിച്ചുകൊണ്ട് രക്തം ഛർദ്ദിച്ചു മരണമടഞ്ഞ മഹാനായ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജോഹർ പലപ്പോഴും ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിസ്തുലമായ നിസ്വാർത്ഥമായ പങ്കുവഹിച്ച മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പലപ്പോഴും ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവമായ അന്യവൽക്കരണങ്ങൾ നടത്തി മാറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നീട്ടിപ്പരത്തുന്നില്ല. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.